オリバー急がんかえ。雫、待ってよ。もうすぐゴロネール王国や。ん？お？どうしよう。逃げるで。ほな行くでオリバー。待ってよ。これが二の国。せや、お前らの世界とは違うもう一つの世界や。ごめんなさい。おはよう、レイラおばさん。ああ、オリバー、おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから、まだその辺にいると思うよ。ありがとう、レイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。わかった。おーい、オリバー、こっちだ、こっち。いやー、オリバー、ちょうどよかった。完成したんだ。じゃあおばさんが言ってた見せたいものって？もちろんあれのことさ。すごいよ、マーク。で、どうするの？今夜早速試運転だな。いきなり今夜？まずいよ、母さんに言ってないし。じゃあ明日にするか明後日にするか？やっぱ今日だ。じゃあこっそり行こう。ああ、じゃあまた今夜うちのガレージでな。この少年が世界を救うというのか。はい、クリスタルの予言によれば漆黒の魔導士。奴の力だけでは世界は揺るがぬと。残念ながら。この少年の名は？オリバーと申します。オリバー。
母さん戻ったよ。これ今日の分。ありがとうオリバー。そのテーブルに置いといて。ところでさ母さん。何か言った？母さん明日って何かあったよね。そういえば明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ今夜は早く寝ないとね。まあ、そうね。そっか、そうなんだ。何よ変な子ね。さあ早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。ごちそうさま。母さん行ってくるね。いってらっしゃいオリバー。気をつけてね。うん。So hi all, and welcome to Ninikamu, the Wrath of the White Witch. Sorry about that, I couldn't actually say anything before, but it was because it's to do with the front part of this. So this is a new channel. It's a subsidiary of Offbeat Reheat. So Offbeat Reheat is basically, it's been geared more towards like the turn-based games and things like this, and really getting into that. So the reason why I made this channel basically was because this is going to have nothing but the JPRGs on, like I did in the description for the channel, and a certain classic look. Things like RPG Maker, which is people classes up JPRGs, they will not be coming on this channel. We're talking things like out of Square Enix or where the people level 5 and things like that. We're not talking about that. So it's going to have the classic anime look, and most of them are going to try to have is turn-based. Some are not going to be turn-based, but we're going to try to go for party-based. So Ninikamu was initially released 2007 2011 for the PlayStation. It is basically, it's sorry, I'm getting a bit tongue-tied. So, and it was released in 2013 the rest. So, and it was released in 2019 for the PC, but remastered for the Windows and PlayStation 4. This game is, there was two previous games, the Dominion of the Dark Djinn and Whole Troll Stories. Now, they were both on mobile devices and Nintendo and DS. This game basically is a enhanced version of the very first game, which is the Dark Djinn, but there's been more plots added to it, etc. Basically that's what it is. So this comes under the classic JPRG, it's adventure and everything else and all that. There's quite a long game, this, and I would say it was worth the money, even at £40. I was going to start with one of the brand new games coming out called Fairy Tale, but no, I'm not willing to pay out nearly £60 for a game like, even though I really want it. I'll wait till it's due. So we're going to be basically starting with all these different games, and this is what is just going to be primarily geared. This channel is going to be primarily geared just to these type of JPRGs, nothing else, nothing more. So this is why it's called Offbeat Colors. It's got to do with the colourful art of the game. So
basically in this you're playing. It's got it's got a rich of RPG elements, crafting, designing, and loads of battles and a quest to do. So we're going to go back into this now. I'm just going to make sure we're going to take this down, and then I'm going to go back to the controller because I'm just reading my description that I wrote down. So basically, this is what this is. So we've got a normal difficulty. We're taking down the sound, so I can actually speak now. Right. I'm using a controller. You can use keyboard and mouse if you want. I do like this one. What happens if we go in here? The thing is sometimes it's advisable to look in other places before you leave. Okay, there's nothing there. Okay, right, let's go. So as you know, they showed you like the map in an RPG. So the start is where you go, and that'll become more clearer as we get further into the game. So we need to go over to Phil's garage. So we've got a woman there, but we're not going to deal with a woman. And we're going to carry on doing this. This channel is going to be like the other channel. It's going to be primarily nothing but 4K. I did bring across a playlist, like I said, so I'm going to bring them over bit by bit and remove them from... It will still say offbeat reheat on there, but I'll be quiet for a second. Oliver! こっちだ見るなよなんだよあいつ遅かったなオリバーごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ。それで完成したの？ああ最後のベアリングも取り付け完了だ見るか？うん、見る見るよっしゃじゃあ行くぞうんすごいよすごいよマークだろかっこいい俺が思うにアグレックス最新型を上回るかっこよさだ比較にならないよじゃあ早速試運転と行くかああうん Okay, there's nobody around. We should take her outside now. So Phil, who gets to drive first? Well, let me see. Tell you what, kiddo, if you can run down the street and make sure the coast is clear, I'll let you go first. I don't somehow trust him. You mean that? Oh boy, oh boy, oh boy. Okay, wait right here. And watch out for Scary Mary, will you? Scary Mary. You know, the girl who's spying on us before. I swear that kid is cracked. See, there she is. I bet she's tattletaling. Goes straight to her olds. Oh, she wouldn't do that. What are you? Sweet on her or something? Go check out in the front already. Sure thing, Phil. I'll be right back. Right, let's go. So as we can see, this is where we're going down now. Time for a test drive. He's gonna shove us. よし、誰もいない。マークに知らせよう。行かないで。え？行っちゃダメ。オリバー、行かないで。誰？君はどうして僕の名前を？オリバー遅いぞオリバーごめんマーク、見つかっちゃった。誰に？ほらそこにいる。あれ？なんだよ誰もいないじゃないか。あれおかしいな。さっきまでいたんだよ女の子が。女の子？ひょっとして窓女か？いやあいつは外に出てこれないからな。まあ気のせいだろ。ほら戻るぞ。うん。
オリバー、世界を救うという少年。しかし脆く儚い光だ。ええ、予言の少年とはいえあの程度ではとても。だが彼ら人間の可能性は時に思いもよらぬ力をもたらす。あの男の闇が全てを覆い尽くしたように、すなわち逆もまたしかり。いかがなさいますか？目は小さなうちにつまねばならん。かしこまりました。では早速。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。母さん助けて。オリバー？オリバーどこ？オリバー？オリバー？母さん、明日って何かあったよね。そういえば明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ今夜は早く寝ないとね。あ、オリバー。オリバー。どうだ、いい音で吠えるだろう。いいか、最初は車の調子を見るからゆっくり行くんだ。分かってる。よし。オリバー、しっかりしてオリバー。母さん。オリバー、よかった。ごめん母さん。オリバー、俺こんなことになるなんて。それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ二人とも今日はもう帰りましょう。はい。どうしたのマーク？ちょっとな、足くじいちゃって。もうしょうがないね。アリ？アリどうしたの？母さん大丈夫？アリ母さん。アリは心臓に持病があるの。母さん。ドクターを呼んでくるわ。母さん。オリバー、私の
オリバー、母さん。あなたなら大丈夫。みんなと仲良くね。母さん、母さん、母さん。やだ、やだよ。母さん、母さん、母さん、母さん、母さん、母さん。愚かな。我が子を守るために自らを犠牲にするとは。しかしこれであの少年は分かっている。一の国での魔法は一の国でしか効かぬ。ならば少年はやがてこの二の国へと導かれるであろう。それを待てばよい。恐れ入ります陛下。さてどのようになるのか、最後まで見届けようではないか。オリバー、おいしいよアップルパイ。ここに置いとくから後でお食べ。おやおや、フランク、ご飯は帰ってからだよ。かわいそうだね。もう3日もああしているんだよ。オリバー、母さんは今日からお仕事に行くけど、寂しくなったらこのお人形を母さんと思ってね。母さん一生懸命作ったの。だからきっとオリバーの話を聞いてくれるわ。うん。じゃあお留守番お願いね。母さん。なーに、オリバー。早く帰ってきてね。分かってる。母さんとオリバーはずっと一緒よ。ずっとずっと一緒。母さん、帰ってきてよ。何これ、呪い解けたね。やったー、助かったー。何？どうなったの？どうもこうもないがな。大妖精雫様の完全復活や。え、誰？おい、何度も言わすな。大妖精の雫様や。雫？黙ってみとったらほんまメソメソ情けなやっちゃな。ほんなお前は今日からメソや。3日は長いで。なんぼなんでも3日泣き続けるっちゅうのはどうやろうな。いや、男としてな、3日はないな。お、自分半信半疑って感じやな。分かった、しゃあないな、説明したる。せやけどな、恐ろしく長い説明になるけどええんやな。うん。そうか、ええんやな。素直でよろしい。その素直さをいつまでも忘れんようにな。ほな行くで。うん。実はな、自分知らんやろけどな、世界は自分のいるこの世界だけではないん。世界にはパラレルワールドっちゅうてな、いくつもの平行世界があるんやな。そのうちの一つが俺らの世界、二の国ってわけやな。二の国？そう。その二の国の大妖精の俺様がやな、なんでこういうところにいるかということやけどやな、どんな世界にもやっぱり平和を脅かす典型的な悪い奴がおるわけや。
闇の魔導士ジャボーってやつや。奴は人の心を支配して二の国に争いを広めていった恐ろしいやつや。歯向かった俺も人形に変えられてこの世界に飛ばされてしもうたわけや。しかし驚いたで。自分の涙が俺にかかった途端闇の魔法が解けたんや。なんとお前が限りなく透き通った心を持つという伝説の救世主様やったとはな。人は見かけによらんちゅうけどほんまやね。つまりお前はこれから俺らの世界二の国に来て闇の魔導士を退治してもらわなあかんわけや。そんな。いや照れんでもええがな。大丈夫、自分できるって。俺がサポートするさかいな。が今から大事なこと聞くぞ。救世主殿、我々の世界救っていただけますか？嫌です。なんて？自分今なんて言うた？もう一遍言うてみ、もう一遍。嫌です。だって僕にそんなの無理だよ。うわー、これやから素人は怖いわ。自分頼むで。こういう時はさっそうとやな。分かりましたとか、僕でよければ喜んでとか、そういうのパターンやん。パターンやん。分からんかな、ほんま分からんなこの子。だってそんな世界のこと知らないし、こっちはそれどころじゃないんだ。なんでや？おかんが死んだからか？その自分のおかんの写真見せてみ。ええから早持ってこいや。どれどれ。おお、これはまさかこんな偶然があるんかいな。どうしたの？賢者アリシア様や。これはお前のおかん救えるかもしれんぞ。どういうこと？長い説明パート2聞きますか？この世界と二の国にいる人々の魂はつながっとる。つまりこの世界にいる人間は二の国にも存在する。同じ魂を持つ者は見た目も似てしまうんや。で、お前のおかんと魂を共有してんのは二の国の賢者アリシア様というわけやな。母さんが賢者様。でも救えるってどういうこと？アリシア様は闇の魔導士ジャボーに戦いを挑んだ。しかしジャボーの力に敗れ邪神の玉に閉じ込められたと言われとる。もしそれが本当やったら邪神の玉に閉じ込められたせいで魂のつながりが切れたんや。邪神の玉からアリシア様を救えばお前のおかんは生き返るかもしれん。本当？確かではないけどその可能性はある。あれ？でもなんで雫さんがそのことを知ってるの？ずっと人形にされてたんでしょ？おお、質問やな。それはやな、二の国にいる妖精は俺だけやないん。俺が動かれへん間、俺は仲間からの情報を受け取ってたわけや。まあ一般的に言うテレパシーっちゅうやつやね。それだけやないで。俺はその妖精たちにこの世界にいながら指示を出しとったんや。ジャボーのことを探らせたりしとったんや。でや、偉いやろ。お？どないした？僕行くよ。二の国に行く。二の国に行って母さんを助ける。おお、そうか。そうやな。動機は不純やけどまあええやろ。それが二の国を救うことになるんやったら何でもええわ。そうと決まったら善は急ぎや。早速行くで。それで二の国ってどうやって行くの？知りたいか？ええやろ、教えたん。まずは魔法やな。誰かに見つかるとまずいよって隠しといた。この家の1階の暖炉の中探してみ。なんで暖炉の中なの？とにかく暖炉の中や。さあ行くで。こんなところに何があるの？魔法の本や。本？燃えてるよきっと。いや、心配ない。マジックマスターは暖炉の火なんかでは燃えません。何しろ魔法の本ですからね。そうなの？お、あったで。これが魔法の本？せや、正確には魔法指南書マジックマスターや。マジックマスター。
Right, so we've got the Master Companion. I hit the wrong button there. I keep on remembering it's F1 to actually put my mic back on. So, if you want to read this, push Y to open menu. You can see it scroll down from there, and then just to choose it with the thing, you can lead through the Wizard's Companion to your heart's content. Take a minute or two to have a skim through the pages, huh? You're a smart lad, Lars. Nothing else than the voice will do, Lars. So I'm sure you'll get into it. Oh, I almost forgot. The first thing you have to do is when your hands are on the Wizard's Companion is to make a pledge. You need to vow that you'll do all you can do. Nah, it doesn't seem right, does it? Oh, no, he doesn't. Either that one, no. Don't look slippery, worried. It's not hard. All you have to do is write your name in the book with an open, honest heart. And you don't even have to write Oliver. If you don't want to, you could write Bunting, Crybaby, or whatever you like. The important thing is that you mean it. Go on, scribble your name down. So we're going to use what we always use, even on the main channel. So we're going to keep this across the okay, so that does that. Confirm. Yes. Taking the pledge. Yay! Sorry. ほら早速二の国へ行くための魔法を使うとするか。どうしたの？魔法の杖ないんか。魔法を使うには杖がいる。これ常識やろ。そんなものこの家にはないよ。めんどくさいけど仕方ないな。外に魔法の杖探しに行くで。外にもないと思うけど。から行くぞメソ。メソ？僕はオリバー。メソじゃない。さっき決めたって言うてるやろ。お前はメソや。もう。Rightio, it is time to find ourselves a magic wand. You mean there's a hidden somewhere around here? Like the spellbook? You're having a laugh if you think you're gonna make it that easy. Well, what do you think? I am made of wizardry equipment? Now, this is gonna be a little more difficult, but our journey over to... Yeah, because it's our, isn't it? So our journey over to my world is hunting for the soul snare, among other things. So, why not treat this as a warm-up? The Easter egg hunt before the wild goose chase, if you wish. Okay, I guess. Okay, I'm lying. No, it doesn't even, thinking, you know what I mean? The thing is, I've never brought a wand with me. I mean, look at me. The price of my lovability in my small stature, ain't it? I only just managed to carry that flipping book, Any more and I'd be crushed. So, even fairies tell lies, huh? Of course they do, as fairies are incorrigible lies. Anyway, no point crying over spilt milk. Let's find ourselves a substitute, shall we? A substitute? How can there be a substitute for a magic wand? Well, if you find something brown and sticky, like maybe a stick, maybe we'd just be able to muddle through. Okay. You sure a stick will work? Do you think I'm setting you up a garden path or something? Fine. I'll give you a hand. Follow me, Bunting. Well, we're not actually following him. Where are we? We are. What you looking at? Do you think using the lamppost is a flipping wand? Well, you can't cut that out for a start. It's flipping too big. We need a stick or something like that, ain't it? Why don't we go over here and have a look over here? Okay. Okay. This is a proper tidy matter, huh? I might get myself one of these days. Sorry. Not really the time, is it? There ain't anyone like over here by either. Let's go over the other side, shall we? Okay. Oh. And when you find something, don't forget to pop it in your bag for safekeeping.
So look up the bag at the top left of the menu and you'll see your bottomless bag. Okay. In there you'll find all your items nicely sorted into different categories. Oh, isn't that handy? Use L and B to shift between the categories. Of course, there ain't much to see at the moment, but when you get loads of stuff, you'll be glad of a bit of order, ain't it? Anyway, next time you pocket an item, be sure have a closer look at your bottomless bag. What's in my bag? Sure. The bottomless bag is now accessible from the main menu. So let's go get the stick. This is a really cutesy game. Hang on. Look, it's no use. There's nothing that looks like a wand. Ah, you're wrong, Bunting. Alright, we better split up then. Broaden the searchlight. I'll go and take a quick look around your house. And you stay here and head up the outside search, okay? Well, okay. Brownie stick, brownie stick. Oliver? Huh? Oh, it's you. What's she want? 君、この前も会ったよね。うん。あったよ。ねえ、君はどうして僕のことを知ってるの？オリバー、ごめんね。え？ママのこと守れなくてごめんね。そんな、どうして君が謝るの？守りたかったのに。オリバー。待って、君どこに行っちゃうの？ねえ君、どこに行ったの？おいオリバー、一人で何してんのや。雫、またいなくなっちゃった。あ？何が？不思議な女の子、僕に2度も話しかけてきたんだ。何やと？不思議な女の子？はあ、そら確かに不思議やな。姿がどこにも見えへんで。そうなんだよ。今さっきスーって消えちゃって。なあ少年、一つ聞いてもええか？はい、どうぞ。冒険のパートナー、まさか俺では不満か？パートナー？誰のこと？ガーッ！誰のことやて？えらい強烈な切り返しきたで。そら冒険に花はつきもんや。パートナーがこの俺だけやったら不満や。もっともっと彩りを添える仲間が欲しいと、そう言いたなるのもわかる。せやけどな、ないものねだりはあかん。人は身近にあるもんで何とか工夫することによって価値っちゅうもんが出てきてやな。あった。はい？あの子がいた場所にこれが落ちてた。ん？ちょっと待てよ。よっ。これはびっくりや。ほんまもんの魔法の杖やで。え？魔法の杖？ほら見てみ。パッと見はただの木の枝やけどな、杖の表面には二の国の文字が描かれとる。ほんとだ。これが二の国で使われてる文字なんだ。文字自体が古すぎてほとんど力を失っとるんやけどな。けど今必要な杖の力としてはこれで十分や。やった、よかった。びっくりしたわ。ほんま思わぬ収穫やで。それがこないなとこで見つかるとはな。もしかしたらあの子が僕に届けてくれたのかも。ほな次は魔法を使う場所やな。ゲートの魔法はできれば広い場所の方がええんや。狭いとこやとちょっと迫力に欠けるからね。別に迫力なんていらないんじゃない？だー！これやから素人はあかんねん。魔法は神聖なものやで。魔法を使うときは常にベストな状態でやらなあかんねん。自分何も分かってへんな。基本やで、基本。覚えときや。はい。ほな広い場所を案内してくれ。どっかあるやろ、広い場所。広い場所、広場かな。Right then, off towards the town square we go.
So yeah, and also this channel is designed more for the kids and everything, so this is why I didn't want to put these other ones. Whoa. I nearly got one over. Here we go. こんなところで本当にやるの？大丈夫や。普通の人間には魔法は見えへん。さあオリバー、ゲートを使え。うん。よっしゃ、いけるで、その調子や。他の人間には見えへんのや。ほら。ほなら行くで、メソ君。もうオリバーだよ、オリバー。メソにしてはまあまあ上出来やな。もう。いよいよ二の国や。待ってよ。ほな行くで、オリバー。待ってよ。これが二の国。ようやく見えてきたな。せやけどまだ距離やんな。でもさ、雫、すごかったよね、さっきの。ああ、イノシカの群れやな。あれこそ二の国の大自然や。で、感動したよ。うん。出よった、魔物や。どうするの？さっきのイノシカとはちゃうで。見てみ、襲ってくる気満々や。逃げなきゃ。せや、棒持ってるやろ。そいつで叩いて追い払うんや。はよ構えや、来るで。負けないよ。So this is the combat, so it's attack based only, so we're going to push A. And then, so don't forget, Olive Boy, you need your older Drippy to talk you through the basics of battle here. So this is the basics of battle, okay? First off, take a look at the green gauge by there, which at the top of the arrow is pointing to. That shows you your health bar, so your HP. If people are not used to what HP means, it means health points. The more HP you have, the healthier you are. But if you run out, you'll go unconscious. You see the blue gauge below it, that's your magic points, otherwise MP. Don't worry about magic for now. Let's just talk about beasties first, shall we? So on the beastie is point there. You can see the information about them up here on the right, the usual stuff here. The red gauge shows you the HP, get that down to nothing, you have 1. Okay, and these speech bubble thingies are down here are the basic commands you can also use in battle. There is a little signal next to the icon next to the ad, but we'll get to that future, okay? Well, that's enough to get on with. Let's try a rotter smack on your stick, okay? Just use L and right triggers, like I said, so I'm using controller to confirm your choices with, and then smack your mobs on. Yep. Rightio, get cracking with the whip. Whack him. So we hit A, and then, there we go. Tidy. Well, not should say nice. That's what I say when you're fighting an enemy's weak spot, or block an attack, see? Oh, and look at the drop. It's something you best pick up, hey? So, that's what I know as a glimmer, Ollie boy.
Enemies drop them at the heat of the battle. Green ones will restore your HP, and blue ones will restore your magic power, your MP or your magic. Okay, so you can also give your HP and MP boost with spells and items. Of course, you have to take my word for that. Well, we have nothing at the moment. Okay, that's enough from me. It's time to practice with what I preach. Go on, boy, give him what for. There we go. So at the end of it, you get experience, and you can also get gear-wise, money, and gold, and whatever way you want to put it. ようやったオリバー、初勝利や。びっくりした。せや、言い忘れとったけどな、魔物は二の国の至る所に潜んどる。ま、さっきみたいに追っ払えばええ。ほな、行くで、オリバー。あ、うん。でもどこへ？まずは魔法の杖を手に入れるんや。杖ならここに。アホやな自分。これやから素人はあかんわ。それは一時的なもんやろ。その棒で引き出せる魔法力には限界がある。ゲートは使えたけど、他の上位魔法はその杖では無理。自分ちょっと考えたらわかるやろ。そうなんだ。言うてたやろ、この先にゴロネール王国っちゅう国がある。その国やったら運が良かったら一つくらいどっかに残ってる可能性はある。魔法の杖ってそんなに貴重なものなの？いやー、昔はぎょうさんあったんやけどな。闇の魔導士ジャボーが現れてから魔法自体撲滅されてたんだ。ジャボーは魔法を使うことを禁じて、使った者には呪いをかけるんや。みんなジャボーを恐れて魔法を捨ててもうた。ジャボーはそんなに怖いの？俺かて人形にされとったやろ。奴の魔法力は絶対的や。それに人形に変えられたり呪いをかけられるくらいやったらまだええ。下手したら心の一部を奪われて抜け殻人にされてしまうんや。抜け殻人。それってどうなるの？心を奪われて抜け殻人になったら悲惨やで。生きとんのか死んどんのかわからん状態で雑草のように生きるんや。あないなったらおしまいやね。だからみんなジャボーを恐れるんだね。そんなの許せないよ。許せないっちゅうてもやな、どうにもならんのよ。俺らだけの力やったらな。だからお前はここに来たんや。お前やったらジャボーを倒せるかもしれん。僕がジャボーを？ああ、お前は透き通った心の持ち主や。透き通った心は闇の魔法を打ち消すっちゅう言い伝えがある。せやからお前にはジャボーを倒せる本格的な魔法を学んでもらう。ええな。うん、やるよ。魔法を学ぶ。そのためにはまずは魔法の杖が必要ってわけや。それじゃあ目指すはゴロネール王国だね。そういうことや。Ain't it beautiful, Ollie boy? And it's good to be back. Outer world is certainly riddled with monsters. If one of them spots you, you see a big exclamation mark above the head. As you can see what it is, if you and it'll charge. When it gets within touching distance, you have to fight with your hands. If you run out of HP in the middle of the battle, you'll be out of the count, so be careful, ain't it? Oh, and there's a tiny little technique for you. If you sneak up behind the monster without them noticing, you can get the first hit in, giving the upper hand. The only thing is, it works the other way around too. So if a monster sneaks up on you, they'll be able to get the first hit in. Basically, it's like if you come up behind somebody and tickle them, they're not expecting they'll jump out the skin. It's basically the principle, yeah? Oh yeah, here, just a little something. Consider a gift from the High Lord of the Fairies. 3 loaves of white bread. What do I do with these? Just munch on them when you're feeling a bit ropey and you'll get right as rain in no time. But a wizard can't live by bread alone, Ollie boy. He needs a proper one and all. And that knobbly thing in your hand isn't doing my flipping head in. See that big castle on the north? That's Ding Dong Dao, that is. I reckon we'll find ourselves with a one by there. So let's get moving, shall we? Okay. So there we go, guys. We're going to leave that there. So that's so thanks all for watching. Oops. We need to move ourselves into the corner there. Let's just get this done. 負けないよ。
Right, okay. So, we'll leave that there. We've got a little shiny thing here. You can pick these up too. So that gives us a booster shoot. So, we'll leave that there. As you can see, I'm hidden in the tree so they can't see me. Until next time, so thanks all for watching. Don't forget to subscribe to this channel and check out the other channel as well. But that's the only time I'm going to say that. So thanks all for watching. Don't forget to subscribe to the channel, like the video, and I'll see you next time. Until then, bye for now.